Good morning, everyone. A warm welcome for today's retail management class. I wish you all had a nice weekend. And today, again, we are starting with the week. So, when we talk about the retail management concept, in previous class, we discussed with the retail theories. Out of all the theories, first theory, that is the wheel of retailing or the cyclical theory, that we studied in detail. In today's class, let us continue with the other two theories. I hope people are clear with the wheel of retailing. The wheel of retailing theory very clearly gives you the information regarding how the retail store or a sector will start up and what are the strategies it has been adopted, like low end, medium and high end strategies. So now in today's class, let us discuss with the environmental theory. When you talk about environmental theory, see ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥಿಯರಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ವೀಲ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ವೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ ವೀಲ್ ಶೇಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಎಂಡ್, ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಡ್, ಹೈ ಎಂಡ್, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ, environmental theory andre you should remember with the word environment. What exactly happens with the retail sector environment? It can be internal environment or it can be external environment. ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿನ ನಾನು ರಿಟೇಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ how and retailers should get adopted and what are the changes happens in the environment. Because when you talk about environment, we will be discussing in two angles. ಒಂದು internal environment ಮತ್ತೆ external environment. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು changes ಆಗಬಹುದು. Because external and takshana now it can be legal or it can be technological, it can be competition. Any angle you will be seeing the changes in the market. How as a retailer, how we get adopted to it, how we go for taking that particular risk, how we face it, that is what the environment theory is all about. Okay, so when you talk about environmental theory, see here the factors of economic, social, political, regulatory, cultural and demographic nature all imping upon the environment in which the retailers operate. Because when you are into a market, you should ready to face any type of factors there. Because sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಬರೀ ಒಂದನ್ನೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ರಿಟೇಲ್ changes which they have adopted themselves ಅಂತ. ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಟೇಲರ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಲ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಅ ರಿಟೇಲರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಲೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ವಾಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು, ವಾಲೆಟೇ ಬೇಡ, ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಯು what you people are thinking, I know mobile and ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ internet data, that is mandatory. That I think everyone understands that. So when you talk about that, ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಲೆಟ್ ಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ we have taken the next stage, we have entered into the next stage. ಅದೇ ತರ ರಿಟೇಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ಎಸ್ ಸರ್ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ನೀವು ನಿಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಆಫ್ಟರ್ 1 year 2 years of that, you can see the changes in technology again. We got various app where you can do the without your card, without swiping your card, you can do your payments. Like it can be Phone Pay, Google Pay, Pay, so many apps we have. All through this app you can do the payment. Immediately you note, even in the small convenience stores in our residential area, you can see the Phone Pay. They'll give an option as to do the payment with the Phone Pay or the Google Pay. So
ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10-15 days ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಗೇಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬೇಡ ನಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರೇನು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿತ್ ದಟ್, but still we go at the back of it, right? We adopt that into our lives. The same way ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಟೇಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋನ್ ಪೇ ಆಪ್ಷನ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ರಿಟೇಲರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ customer satisfaction. If my customer is not happy with my services, obviously they don't come to my particular store again, they don't visit, they go for ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. ದೇ ಗೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್, because I should be in the market, I should have the capacity to sustain and to face the competition. So what we do, we started adopting various strategy, either discount ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತರಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ₹1 ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ legal changes, something is being banned. If the government says yes, the plastic bag should not be carried, obviously we have to follow that, right? So either any one changes bandre we have to get adapted to ourselves, then only we can exist in the market and we can survive and we can carry on in the market. Otherwise it will become very difficult. This theory says that on the research study admele theory ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, what are the various changes which happens in the environment, in the retail environment. For that, how a retailer should get adjusted. By chance or adjust ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ obviously ಏನಾಗುತ್ತೆ, adjust ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥಿಯರಿ ಹೇಳೋದು. So this theory in simple example ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು let us see here. See here, the major environmental factors are changes related to the consumer, changes in technology, changes in competition. And here ನಾವು related to consumer ಅಂದ್ರೆ you cannot expect the same type of consumers all the time. You can expect the different type of consumers, because when a particular consumer come, the one who comes for a sachet, ₹1, ₹2, ₹3, ₹5 shampoo ಗೂ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ 350 550 ತಗೊಳ್ಳೋಂತ shampoo ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. So you should make sure the customers of different types you have to satisfy. This is what it is related to the all the income level consumers will be in the market. It's not that you cannot go for targeting only one particular consumers. And changes in technology, as I told, technology ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, obviously ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, survival of the fittest, that is what it says. The Darwin's theory of natural selection. It is the Professor Darwin has given, as well as the Polander. These both people have given the theory. So I told this theory is also called as theory of natural selection. What this says, how we are going to survive in the market to the fittest, how yourself will stand firm in the market. ಏನೇ changes ಆದ್ರೇನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, how I am going to be in the market for a long run ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. And retail institutions are economic entities, and retailers can confront an environment which is made up of customers, competitors and changing technology. Same thing as I told you all. And next let us see the same thing. I will give you all some keywords. Sentence ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ simple words ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. It has ability to adopt changes in the environment. Obviously retailers nowadays, no, the retailers are not like 40-30 years back retailers. Even you ನೋಡಬಹುದು, even the packing also they give importance, branding also they give importance. First of all ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು particular product ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, and I am talking about 30-40 years back. At that time, if you go to a shop, if you have something, they used to take a paper, they used to put in a paper, roll it and make it with a tight in a thread, and they used to give. Now do you think when you go to a shop, if they give like that, will you accept? ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬೇಡ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ಕೊಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಡಿ, ಲೂಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್.
So this is what it happens. People are not the same. The consumer standard of living is not the same. Even you can observe ಈ packing ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ, which is related to the brand. You would have observed in the retail store. First and all, they used to give it in the loose. Even now also we have in retail stores, in big stores we have something in loose packets. It's not that ಎಲ್ಲಾನು brand ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ದಿನ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದಾರ ಸುತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ತಂದು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅವರು ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 1 kg, 1/4 kg, 1/2 kg ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದೇ ಶಾಪ್ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೋ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಅಂಗಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಇದು ನಮ್ದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾವೇ ತರಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಇಂದ ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಓ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. So this is how we give more, that is how the consumers will be changing because they are aware. Why the consumers are demanding so much means the consumers are aware of what is happening in the environment. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ always we try to, retailers we try to give the best to the consumers. Consumers first ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಹೌದೇನೋ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Do you think now the consumers will say the same thing? ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ನಾನು ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಈ ತರ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ತರದ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes or no? So that means the consumers are very much aware of the products. It can be aware of the brands, it can be their features. So always retailers should be up to the mark what the consumers are expecting. They should try to fulfill the requirements of the consumers as the consumers are very well aware about the environment, the market environment and we have, and these consumers already they have the ability to adopt the changes which is happening in the market. See, ivaga navu ee retailer ant helida takshana one more example I feel like telling. Adopt changes ant takshana present situation e togoli. Immediate first ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 to 10 ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಆ 6 to 10 ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು, sometimes not even 10, by 8:30, 9 o'clock when we go to the market all the vegetable shops will be like ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So they are getting adopted to these changes. ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 o'clock ಅಂಗಡಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. And present, if you talk about Kolar district today situation, I think people are already aware. Like even the essentials are not able, retail stores are not opening now because of this particular week lockdowns rules over there. So this is how any one simple changes adrenu the retailer are in a position to adopt that changes in the environment ant heli. Next feature nodadre, highly flexible changes in the environment leads to tough competition, because ಈ changes ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, changes ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ that is not constant, it is flexible. ಒಂದೊಂದ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಜನ, ಓ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, because my consumers are getting switched to that particular retail store. So the flexible changes lead to the high competition. ಏನೇ ಆದ್ರೇನು as a retailer we should be in a position to face ಅಂತ ಹೇಳಿ. So the environment changes ಏನೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, at the same point I am highlighting here, government rules and regulations and even competitors technology aspect also.
And next point, if you see, environment theories, what he says that, what they said is, retailers should fulfill the needs in order to be success in the market. This is what it says. Consumer ಏನೇ expect ಮಾಡಲಿ day to day life ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ changes ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ, we should be in a position to fulfill their needs. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ requirements ನ fail ಆದ್ರೆ, to fulfill, if you fail to fulfill, obviously we cannot stand in the market. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನನ್ನ ಶಾಪು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್, you will see the taste of the success in the market. If you fail, obviously you will be facing the negative result, and then you have to withdraw from the market. So this is what the environment theory is all about. Okay, so adena nim starting alli helide, keyword kotte, environment anta takshana the changes whatever is happening, as a retailer we have to get adopted to it. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಫೇಲ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. The next theory is all about the conflictual theory, right? So when you talk about the conflictual theory, ಇದು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ, ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದ. I cannot tell him close your shop and walk out. ಇದು ನನ್ನ ಏರಿಯಾ, ನೀನು ಯಾರು ನನ್ನ ಏರಿಯಾಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಶೋರೂಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. I cannot tell that. I don't have any right to command on the other retailers. So here what happens, somewhere I'll not be happy with existence. So ನಾವಿಲ್ಲಿ strategies adopt ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳೋದು. See here, where the competition or conflict between two opposite types of retailers leads to a new format being developed. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ಬ್ರಾಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ನಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ನನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರು. ಅದೇ ನಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಅಂಗಡಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಶಾಪ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಸಿಮಿಲರ್ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, obviously at that time this conflict will be arising. See here, retail innovation does not necessarily reduce the number of formats available to the customer. Instead, it leads to the new retail formats. Retailing involves through a dialectic process opposite to create a new format. Andre sometimes, see, conflicts ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, when we go for a, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಿಚನ್, only that I will be selling. Now another person has come in front of me, another retail store also started, a departmental store only, avaru bari groceries ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what I think is, how to retain my consumers anta ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Day to day I will be thinking that people are going even there, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, but I wanted to avoid people switching to that particular retail store. So ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, something I should do new ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next day what I do with this particular department, so with this provision I start product mix, that is vegetables add ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈವನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಮಿಲ್ಕ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಪನ್ನೀರ್, ಈ ತರ ಜ್ಯೂಸಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಡೂ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಡಿಂಗ್. So when I am adding a new retail format in my particular store, I can go for attracting the people over here, because ಬರೀ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋರ್ಗೆ
ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತರಕಾರಿನೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಈ ತರ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇ ರಿಟೈನ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. That is what the theory says here. And again here I am giving you all the features, what keywords and ankolli, the same points it will be explained here. This theory explains retail conflicts with competitors. That is what I said. And when competitor enters, there will be a shock for the retailer. Day by day competitors exist ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that is a shock for me again, right? Retailer regrets and attends challenges which leads to success. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಫೇಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ, if we are unsuccessful, if you go for admits, it creates new product or innovates, implements various stages, process of transmission takes place. Illi, if unsuccessful by chance, I want to do something, ilagtilla andre when I am going for admitting for a challenge, at that time I go for creating new product or I go for innovating. Ade example kotte enen changes ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, process of transformation takes place here. And next, conflict exists between operators with similar format or products anta, I already have explained. And innovation required to reduce competitors. See, ade helodu, something always you should think out of box something. You cannot be the routine same idre, you cannot enjoy anything in the market, or you cannot face the challenge. Always you have to think out of box something. Even if ಏನಾದ್ರು ಒಂದು innovative ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ you can withstand in the market to reduce the competitors something. And if not, merging or blending takes place. ಇದೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ರಿಟೇಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರು, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್, ಇವರಿಬ್ರು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is again a new retail format is coming into the market. That is what it says. Merging agila andre blending takes place ant heli. Okay, so this is what the conflictual theory is all about. With this we have completed with all the retail theories. That is wheel of retailing, that's nothing but the cyclical theory, and we have already discussed with the theory of natural selection, that is environmental theory, and the third one is conflictual theory. With this we have completed with the wheels of retail theories, and in the next class we will be discussing with factors influencing retail business in India. So this is what I'll be discussing in the next class. You all can just note the points we'll be discussing in the next class. Increase in per capita income, diminishing difference between rural and urban India, high standard of living, changes in consumption pattern, availability of low cost consumer credit, improvement in infrastructure, and entry to various sources of financing. See, in our previous classes we have discussed with so many points related to retailing. I think this concept I want you all to take up. So factors influencing retail business ant heli idondu assignment togoli. Ee points already kottidini. With this, if you feel to give more points, you are welcome. Try to do one video on this. Even in today's assignment, okay? Factors influencing retail business in India. You all can take either you all can take 4 points or all the 8 points, 7 points you all can take. Just make a video of it, explanation, and forward it to me. Okay? You can write a note of it also. Books ali first notes bardi itkobidi. But I want you all to do the seminar, online seminar agirbodu, like recording ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. So take this as an assignment. For this assignment, I'll give you all another 3 to this week. You all can take or 3 to 4 days. I'll not fix up as it is Tuesday. By Friday, I hope you all can do. Friday, you all can send to me. Friday, you all can send to my WhatsApp number videos, whatever you have done. Points you all can take. You all can go for doing the videos and you all can send to me. Okay, this is an assignment for the day. Okay, so with this.
I'll be ending today's class. I hope all are safe at home. Please do stay at home only. Don't roam outside unnecessarily. Wash your hands frequently. Don't go outside. Please take care of your family. Have a nice day. Thank you.